கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனின். கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனின். வணக்கம் எவ்ரிபாடி. நம்ம பாயிரத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு இல்லறவியல், we are on the cusp of finishing இல்லறவியல். இன்னும் ஒரு அதிகாரம் பாக்கி இருக்கு. அந்த இல்லறவியல்ல நம்ம வந்துட்டு we saw the attitudes and the values, the important ones திருவள்ளுவர் had picked up and ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வந்தோம். பாசிட்டிவ் attitudes to cultivate, negative attitudes to avoid, and then the value systems which shape our character, and the attitudes normally and the value system irundhu da attitudes varum. Appo the attitudes define a personality based on the value system which shapes our character. நம்ம நிறைய கேட்டிருப்போம், if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. அப்போ the character plays an important part. நம்ம வேல்யூ சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க நம்ம ஆட்டிடியூட்ஸும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா வரும், பாசிட்டிவா வரும். நம்ம பிஹேவியர் வித் அதர்ஸ் will be in a mature way, self assured way. நம்ம யாருக்கும் இறங்கியும் போக மாட்டோம், யாருக்கும் மேல நின்னும் இருக்க மாட்டோம். இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை, சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை. அப்போ அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி ஷேப் பண்ணோம்னா இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு வந்த அந்த ஆட்டிடியூட்ஸ் அந்த வேல்யூஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட், அண்ட் டெஃபினெட்லி மோர் ஸோ ஃபார் த younger generation, and younger generation emulates the adults, particularly the parents. Therefore these are applicable for everybody. மேல போலாம். Let's go down the memory lane a little bit. ஆரம்பத்துல இன்ட்ரோ எபிசோடு போது நான் சொல்லியிருந்தேன், திருக்குறள் has got three main divisions: அறத்துப்பால், பொருட்பால் and இன்பத்துப்பால். அதுல வந்து I will be covering only the first two, அறத்துப்பால் and பொருட்பால். அறத்துப்பால் has got 38 அதிகாரம், while பொருட்பால் has got 70 அதிகாரம். 38 plus 70 total 108 அதிகாரம். அதுல வந்து இன் அறத்துப்பால் பாயிரம் பிளஸ் இல்லறவியல் சேர்ந்து 24 அதிகாரம் இருக்கு. And it covers the பாயிரம் covered the four pillars for a righteous life, and the இல்லறவியல் the attitudes and the value systems that are required for a rightful conduct by every member of the society. அதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். The last of the values இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Then we'll be moving into துறவரவியல், and the transition from இல்லறவியல் to துறவரவியல், that is the transition from the domestic life to the ascetic life, you will see how smooth the transition is. Let's move further. For a quick recap, in the social system of character building, we had seen the topics தீவினை அச்சம், fear of evil deed, ஒப்புரவு அறிதல், benevolence, and ஈகை, the charity. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து the last of the அதிகாரம் in the இல்லறவியல்,
is புகழ் or reputation. See, புகழ்ங்கிறது எப்படி வருதுன்னா, நம்மளே நாம புகழ்ந்துக்கிறது வந்து புகழ் இல்ல. சொசைட்டி சொல்லணும். சொசைட்டி எப்படி சொல்லும்? Based on all what we had seen, if we stick to that and on a consistent behavior, if we do that, upon the reputation வருதுக்கு usually it is step by step, small baby steps. அந்த புகழ் அடையும் போது பணிவு வேணும், குணம் இருக்கணும் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதே சமயத்துல it is very essential to remember, அந்த புகழுக்கு மேல போயிட்டே இருக்குது ஸ்லோ ப்ராசஸ்ல. ஒரு தவறு நடந்து போச்சுன்னா, when we make one blunder, we will come crashing down. And once a reputation is lost, it is very difficult to get it back again. So, குறளை பார்க்கலாம். In the புகழ் அதிகாரம், the tricks to earn a good reputation, திருவள்ளுவர் tells us important lessons. Core competency சொல்லிட்டே இருக்காங்க. நமக்கு வந்து எதுல நம்ம நல்ல திறமை இருக்குதோ, எதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ அந்த வேலையை நம்ம செய்யணும். We should pursue the path of core competency. They try to educate the children to identify what they are good at, where their heart is, what is their passion, and do. A child interested in intellectual process, educational process, should pursue that. A child whose interest is in the art, fine art, should pursue that. And another child who has excellent skills to shine in sports should pursue the path of sports. நம்ம வாழ்க்கையில பண்ற பெரிய மிஸ்டேக் வந்து, the parents unfulfilled desires and ambitions, they try to push it through the children, or the children are not able to decide for themselves. அப்போ திருவள்ளுவர் says இந்த அடுத்த குறள்ல, core competency, identification of core competency, it's very essential. குறளை பார்க்கலாம். தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக, அஃதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. குறள் எண் 236. அதிகாரம் 24. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக, அஃதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. இதுல வந்து ரெண்டு விதமா இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க. Both the things appear in different books. நான் ரெண்டையுமே சொல்றேன். First we will take the interpretation related to the core competency line of approach. அப்போ தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக. தோன்றின்னா if you have to appear, if you have to participate, if you have to compete. புகழோடு தோன்றுக, you must have the inner desire. They say the fire in the belly. அந்த விருப்பம் இருக்கணும், அதுக்கு உழைக்கணும். Tendulkar did not become an outstanding cricketer just by wishful thinking. Obviously, he has worked hard. His heart was in that and he had pursued his interest. அப்போ அந்த மாதிரி step in with core competency or equipping yourself with a skill set. If we want to change a job, core competency, skilling ourselves for the new job, it's essential. So தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக. ஒரு வேலையை நம்ம செய்ய போறோம் சொன்னதுன்னா அதுக்கு தகுந்த
ஸ்கில் செட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஆட்டிடியூட் எடுத்துட்டு go with the idea of excelling in that. அகுதிலார் அந்த மாதிரி இல்லாதவங்க, that is those who have not got a determination, those who do not have a passion for that, those who have been pushed into that against their will, தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று, அந்த மாதிரி அவங்க அதுல போய் மூக்கு நினைச்சு ஆர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஆல்சோ ரேன் டைப் ஆஃப் செய்யறது சரியில்லை, அதுக்கு செய்யாம இருக்கிறதே நல்லது. அப்போ தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக. இஃப் யூ ஹேவ் டு டூ சம்திங், டூ இட் வெல். செய்வன திருந்த செய் சொல்லுவாங்க. அகுதியிலார் அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. இட்ஸ் மச் பெட்டர் தட் தே டோன்ட் பார்ட்டிசிபேட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் அ lackadaisical performance. So Tiruvallur very clearly says it's important for us to assess our passion, what we are good at. The other interpretation they say is, இந்த உலகத்துல நம்ம தோன்றினதுன்னா புகழோட இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா it's good, it's much better not to have been born. But then அதுல ஒரு flaw அந்த interpretationல, to be born is not in my control. எனிவே அந்த டைப் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷனும் போயிட்டு இருக்குது. புக்கில் சொல்லியிருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். இதுல தமிழ்ல சொல்லியிருக்கிறது நான் சொன்ன கோர் காம்பிடன்சி லைன்ல இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற மீனிங் நான் எடுத்துட்டு இருக்கிறது அந்த இன்னொரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். பார்ப்போம். எந்த துறையில் ஈடுபட்டாலும் அதில் புகழுடன் விளங்க வேண்டும். இயலாதவர்கள் அந்த துறையில் ஈடுபடாமல் இருப்பதே நல்லது. If you are born in this world, be born with qualities conducive to fame. For those who are destitute of them, it will be better not to be born. நான் முதல்ல சொன்னேன், it's not in our hands to be born with what traits or qualities. But then what it means is, if you are going for a particular thing, equip yourself to do the job well, to the best of your ability, to the best of expectations. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக, அஃதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. அப்போ சின்ன வயசுலயே it is much better if we train the youngsters to choose what they are good at, which is the right path for them, and also to decide what is not for them. Everybody cannot be an academician, everybody cannot be a outstanding sports person nor a musician. Different strokes for different folks. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யணும். that is what it means. அடுத்த குறளை பார்க்கலாம். கோர் காம்பிடன்சியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் திருவள்ளுவர் சொல்லிட்டாரு. டு ஐடென்டிஃபை அவர் பேஷன் அண்ட் டு பர்சியூ தட் பாத். சரி, எனக்கு எங்க அப்பா நிறைய சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போயிருக்காரு, எனக்கு ஒன்றும் வேலை செய்யணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, நான் எதுவும் செய்ய வேணாம், சுகமா சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு புகழ் விரும்பாதவங்க இருந்தாங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும்? அதுக்கு திருவள்ளுவர் அருமையா பதில் தர்றாரு. சுட சுட வருது பதில். அப்போ திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு? அந்த மாதிரி புகழோட வாழ விரும்பாதவன் இந்த நிலத்துக்கு ஒரு சுமை. The one who is not keen to excel in what profession he is choosing, he is a burden to Mother Earth. அது மட்டும் இல்ல, இன்னும் கூட சொல்றாரு. குறளை பார்க்கலாம். வசையிலா வன்பயம் குன்றும் இசையிலா யாக்கை பொறுத்த நிலம். குறள் எண் 239. அதிகாரம் 24 புகழ். என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. வசையிலா வன்பயன் குன்றும்
இசையிலா யாக்கை பொறுத்த நிலம். நிலம்னா the பூமி, earth. பொறுத்த, the one which is that பூமி is tolerating or supporting the weight, bearing the weight. எந்த மாதிரி இசை இலா, இசைன்னா புகழ், இசை இலா அந்த மாதிரி ரெப்புடேஷனுக்கு விருப்பம் இல்லாம வாழற மனுஷனா திருவள்ளுவர் doesn't even call that person as a human being. He calls him யாக்கை. யாக்கைன்னா பாடி. ஏழிய திருவள்ளுவர் சொல்லியிருந்தாரு, அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் இல்லாதவங்க they are equal to a dead body. Here he is saying they are just the body. அப்போ the one without a desire for excelling in life, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள திருவள்ளுவர் doesn't even consider them as a live body, worthwhile body. He just calls them body. So அந்த மாதிரி மனுஷங்களை பொறுத்த நிலம், the land which is supporting them walking on this, on its surface, வசையிலா வன்பயன் குன்றும். Even that land will lose its fertility and quality of produce. Why? Because of these people walking on the earth. So can somebody say it more direct hit than this? இசையிலா யாக்கை பொறுத்த நிலம். This land which has the unfortunate destiny to support these people without a desire to excel, walking on its surface, even that land over a period of time, Vasaila Vanpayan Kundrum, it will lose its produce in due course of time because of the sin of these people. So திருவள்ளுவர் தெளிவா சொல்லிட்டாரு, மனுஷங்க ரெப்புடேஷன், புகழ், நல்ல வழியில கிடைக்கிற புகழுக்கு ஆசைப்படணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தங்களை தயார்படுத்திக்கணும். One has to prepare oneself to earn the name and the fame in the right path. புக்ல சொல்லியிருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். புகழ் பெறாமல் வாழ்வை கழித்தவருடைய உடம்பை சுமந்த நிலம் வசையற்ற வளமான பயனாகிய விளைவு இல்லாமல் கொன்றுவிடும். So he says the land will become infertile because of the burden of these people walking on it. The ground which supports a body without fame will diminish in its rich produce. So திருவள்ளுவர் ரொம்ப ரொம்ப உறுதியா சொல்றாரு, புகழ் பெற மாதிரி வாழணும். The person has to set his goal which should be commensurate with the passion, the skills that he has, and then he should strive every day to excel in the path that he produces. Imagine எல்லாம் அவங்க வேலையை திறமையா செஞ்சாங்கன்னா everything will go very well, be it in the children or the students in the class or the workers or even the common people. So everybody should own their responsibility and look for their way to grow. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். வசையிலா வன்பயன் குன்றும் இசையிலா யாக்கை பொறுத்த நிலம். So திருவள்ளுவர் சொல்ற பாயிண்ட் வந்து, we must all do our bit. நாடென்ன செய்தது உனக்கு என்ற கேள்விகள் கேட்பது எதற்கு, நீ என்ன செய்தாய் அதற்கு. அந்த மாதிரி we must understand our responsibility and we should all strive to put in our best. இல்லைன்னா
நம்ம வந்து நிலத்துக்கு பாரம் ஆயிடுவோம் சொல்லி திருவள்ளுவர் சொல்றார். இது கூட இல்லறவியல் முடியுது. Now we are going to step into துறவரவியல். ரெண்டுத்துக்கும் காமனா இருக்கும் நிறைய. I had mentioned earlier, the transition will be so smooth, you will not even know the difference. அடுத்த அதிகாரம் பார்க்கலாம். நம்ம அப்படியே படிப்படியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து இல்லறவியல் எல்லா அதிகாரம் பார்த்துட்டோம். இப்போ now we are in transition towards துறவரவியல். இந்த டைம்ல ஒரு நேச்சுரல் கொஸ்டின் will arise. Are இல்லறவியல் rules and துறவரவியல் rules, are they watertight compartments, mutually exclusive? இதுல சொல்லியிருக்கிறது அதுல பொருந்தாது, அதுல சொல்லியிருக்கிறது இதுல பொருந்தாதுன்னு அப்படியா? இல்லை. இல்லறவியல்ல சொன்னது அத்தனையும் துறவிக்கு பொருந்தும். Say for example, அன்புடைமை, the love, அழுக்காராமை, no envy, புறங்கூறாமை, no backbiting, பயனில சொல்லாமை, no loose talk. இந்த மாதிரி all these what we saw, துறவரவியல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு போகணும்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்கு கண்டிப்பா all these are applicable and more. Maybe we can say like that, இல்லறவியல்ல சொல்லியிருக்கிற values, attitudes predominantly for the person in the domestic life, and the ones said in the துறவரவியல், they are mandatory for the ascetic. But then the person in the domestic life should also inherit the values which are going to be talked about now, and the person aspiring for a ascetic life naturally would have gone through all this and full possession of these. So துறவரவியல் எடுத்துக்கிறோம். துறவரவியல்ல 14 அதிகாரம் இருக்கு. From 25 to 38, 14 அதிகாரம். அதுல முதல் அதிகாரம் இன்னைக்கு பார்ப்போம். மேல போலாம். துறவரவியல்ல நம்ம பார்க்க போற முதல் அதிகாரம் அருளுடைமை, கம்பேஷன். இது வந்து அதிகாரம் 25. அருள், கம்பேஷன், மற்றவங்களுக்கு இரக்கம் காமிக்கிறது, சிம்பத்தி ஆர் பரிவு, having the feeling towards every other human being or every other life, the birds, the animals, the plants, everything that's around, a total compassion. நம்ம பார்த்திருப்போம், the genuine ascetics, அவங்க கண்ணிலிருந்து we will know the levels of compassion they have. It is exuberant in their eyes. அப்போ கம்பேஷனோடு இருக்கிறதுனா it is a trait to be inculcated from childhood. அதனால்தான் வீட்டில் பெத்து வச்சுக்கிறதெல்லாம் convenient சொல்லுவாங்க. Children learn compassion when they have a small pup. The small children tend to care for them. They look beyond themselves and care for the other lives. So இது வந்து முதல் ட்ரைட்டா எடுத்திருக்கார் திருவள்ளுவர், கம்பேஷன். குறளை பார்க்கலாம். அருளுடை மேல திருவள்ளுவர் எடுத்திருக்கிற முதல் குறள்ல திருவள்ளுவர் சொல்றாரு, மற்ற உயிருக்கெல்லாம், if somebody cares for the other lives, somebody shows compassion for other lives, he says that individual does not have to worry about his own life. What is implied is, அந்த தர்மம் தலை காக்கும் சொல்லுவாங்க. If you are good to the people will come, rise up to the occasion to protect you. Not only that, the one up above, the superior power, will also be with us
the energy levels will be with us. We don't have to worry. குறளை பார்க்கலாம். மன்னுயிரோம்பி அருள் ஆழ்வார்க்கு இல்லென்ப தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை. குறள் எண் 244, அதிகாரம் 25. என்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. மன்னுயிரோம்பி அருளாழ்வார்க்கு இல்லென்ப தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை. மண்ணுயிர்னா மத்த உயிர, அதர் லைவ்ஸ். அவங்கள அருள் ஆழ்வார்க்கு, ஷோயிங் கம்பேஷனேட் feelings towards them, trying to protect them, helping them. அவங்களுக்கு திருவள்ளுவர் says தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை இல்லென்ப. They do not have to worry about their own life because such a situation will not arise. They will be taken care of. அப்போ compassion-ஓட height of compassion, the extreme benefit of compassion, reward of compassion is மன்னுயிரோம்பி அருளாழ்வார்க்கு. If one cares for other lives, protects the other lives, அவங்களுக்கு இல்லை, இல்லை, இட்ஸ் நாட் தேர். என்னது இல்லை? தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை. அவன் எதை பத்தி யோசிக்க வேண்டியதில்லை. எந்த வினை பண்ணாலும் whatever he does, it will happen well, and he doesn't have to worry about the consequences. He doesn't have to worry about his own life. So that is the level of prime importance that Thiruvalluvar gives for அருளுடைமை, the compassion. புக்கில் சொல்லியிருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். எல்லா உயிர்களிடத்தும் கருணை கொண்டு அவற்றை காத்திடுவதை கடமையாக கொண்ட சான்றோர்கள் தமது உயிரை பற்றி கவலை அடைய மாட்டார்கள். The wise say that the evils which his soul will dread will never come upon the man who exercises kindness and protects the life of other creatures. So Thiruvalluvar says here, compassion, மற்ற உயிர்களுக்கெல்லாம், if we show compassion towards other lives, automatically that will form an armor protection layer for us, for our lives. So மற்றவங்களுக்கு நல்லது பண்ணா திரும்பி நமக்கும் நல்லது தான் வரும். So compassion as a virtue, Thiruvalluvar is putting forth strongly here. குறளை இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். மன்னுயிரோம்பி அருளாழ்வார்க்கு இல்லென்ப தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை. The one who cares for other lives and shows compassion will not have to worry about his own life. அப்போ திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறது compassion as a virtue is very essential. எப்படி வரும்? Only if we develop from childhood as a way of life. மற்றவங்க கிட்ட compassion காமிக்க one will go beyond oneself, and that is when the selfishness goes away from the heart. The people who have compassion are the people who are unselfish. That's a way of life. அடுத்த குறள் பார்க்கலாம். மற்றவங்க கிட்ட compassion காமிக்கிறது is the best way of protection of our own lives, சொன்னார் திருவள்ளுவர். It sounds very appealing. I would definitely want to develop compassion. But then, is there a easy way for me to develop such an attitude? அதைத்தான் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு. He gives a simple formula how to develop compassion. இதை நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும். இந்த சின்ன வயசுல, even as adults, there are bullies. They like to tease and trouble the weaklings. And also we have seen the sadism inside some of the young ones or the grown-up ones, physically deformed tease பண்றது.
talking bad about them, low about them. அது வந்து for because of lack of compassion. அந்த compassion as a nature இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம். So திருவள்ளுவர் gives a simple formula to develop compassion. இத பாருங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் குறள். வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து. 250. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து. How to show compassion, how to stay away from bullying, how to stay away from teasing other person. That's what it says. தன்னின் மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து. தன்னின்னா தன்னோட, compared to myself. மெலியார், the ones who are lower, weak, poor, disabled, whatever way they are, மெலியார். மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து. When we want to react to those people, வலியார் முன் தன்னை நினைக்க, அந்த டைம்ல we should remember Valiyarna, the people who are more powerful than us, who are more rich, more educated, whatever way. And the Valiyar mun tannai ninaika. Just remember at that time, how do we behave to those people? What will happen if we bully those people? What will happen if we talk ill of those people? அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது suddenly a realization will come to us. Hey, it is the same me who is timid, different in front of the other person. Let me behave better towards the people who are less than me. So தன்னின் மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து. When you are about to react to the people who are below you in whatever ways, அந்த டைம்ல வலியார் முன் தன்னை நினைக்க. நம்மளை விட பலசாலி, நம்மளை விட ரிச் பீப்புள், அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கிறோம், வாட் இஸ் அவர் ஃபீலிங் அட் தட் டைம், எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா we will never get into the bullying attitude. Compassion will naturally come. இதை வந்து I wish this is taught to the young children till they absorb this fully well. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். அருள் இல்லாத ஒருவன் தன்னை விட வலிமையில் குறைந்தவர்களை துன்புறுத்தச் செல்லும் போது தன்னை காட்டிலும் வலியவர் முன்பு தான் அஞ்சி நிற்கும் நிலையை நினைத்துக் கொள்ள நேரிடும். When a man is about to rush upon those weaker than himself, let him remember how he has stood trembling before those stronger than himself. இது வந்து boss subordinate, boss's boss, or ஸ்கூல்ல வந்து the stronger boy or a girl towards a weaker one, or in the house husband to the wife, or vice versa, or in the society, applicable to everybody. This is one simple formula to develop compassion as a way of thinking. If we keep this in mind, that's what the Rollover says. குறளை இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து. அப்போ when we are, before we react to the people below us, it's good if we imagine, visualize our behavior when we come across a person stronger than us. So naturally that will refine our attitude, that will refine our approach towards the weaker ones. So Tiruvallur gives this as a sure short formula for developing compassion.
Isn't that interesting? With this, we can possibly easily eradicate the bullying, the ragging, and the sadistic behaviors if we inculcate this compassion to the young minds. So, இன்னைக்கு we saw the கடைசி last அதிகாரம் from இல்லறவியல். அது புகழ், reputation. So the importance of core competency and passion to excel in any task we undertake, and which will automatically get us the fame in the right way. அதுக்கப்புறம் we saw the first adhikaram in துறவரவியல், and it's a smooth transition from இல்லறவியல் to துறவரவியல். And we saw the first adhikaram, aruludaimai, compassion, and showing compassion to the others is the best life insurance cover we can have for ourselves, and also the remedy for sadism, bullying, and the other evils occur from the stronger down to the weaker. We saw the solution also for that. Therefore, this is not only for the ascetics, this is for everybody who wants to refine himself or herself in life. அடுத்த வாரம் துறவரவியல்ல இன்னும் 2 அதிகாரம் பார்க்கலாம். Take care until then. வணக்கம் everybody. கற்றதனாலாய பயனென் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனின்